Hi students. So in this video we are going to continue the remaining part of the play Tempest written by William Shakespeare. Miranda hung upon her father saying, "Why are you so ungentle? Have pity, sir, I will be his surety. This is the second man I ever saw, and to me he seems a true one." So the previous video is Prospero has using his black magic. He arrested he stopped Ferdinand in one place. He fixed him to in a spot, and he has no power to move somewhere. So after seeing this, Miranda has requesting hung means hang oda past tense the hangன்னு சொல்லுவோம், but here it represents as uh, request. ஓகேவா request. ஸோ hunk அப்படின்னா past tense, hang ஓட past tense தான் hunk, but here it represents as request. So Miranda is requesting her father that why are you behaving in an ungentle way. So ungentle, so what is the meaning of gentle? Gentleனா ரொம்ப சாஃப்டாக நடந்துக்கிறது. So ungentle means lacking in softness, that is in a harsh manner or in a rough manner he is treating Ferdinand. Have pity, sir. So have pity means feel sorrow. So have some sorrow, have some soft corner on her. So after seeing this all, Miranda is requesting her father to be kind. So you are behaving very you are behaving in ungentle way. Please behave in soft corner. Please behave in softness. Don't treat him in harsh manner. So please feel pity for him, sir. So I will be his surety. So I'll be her I have a trust on Ferdinand, so believe him, sir. So Miranda is saying to Prospero, this is the second man I ever saw, and to me he seems a true one. So Miranda is saying to Prospero that is the second man. So in Miranda's life itself, he saw the second man. So second man I ever saw, and to me he seems a true one. So I'm believing him that he will be a true man. He will be honesty to you. So Miranda is requesting Prospero. On hearing that, silence, said her father. So said her father means that is Prospero. Silence, said her father. No word more will me chilled you, girl. What an advocate for a impostor. You think there are no more such fine men, having seen only him and Caliban. This he said to prove his daughter's constancy, and she replied, my affections are most humble. I have no wish to see a goodlier man. So Prospero is saying to Miranda that one word will make me chill. Chill means scold. ஓகேவா, child அப்படின்னா scold. You girl, what an advocate. So advocate, the meaning of advocate is a person who publicly supports or recommends a particular case or person. So I will once again repeat. Advocate, the meaning of advocate is a person who publicly supports or recommends a particular cause or person. An advocate for an impostor. So the meaning of impostor is a person who pretends to be someone. A person who pretends to be someone.
Impostor, you think there are no men such fine men, having seen only him and Caliban. So by hearing that, Miranda is requesting her father that Ferdinand is a honesty man, right? So after hearing that, he became very angry, and he is scolding her daughter Miranda. One word will make me chill you, girl. So hereafter you have said any other word, இதுக்கு மேலே நீ பேசுனீனா எனக்கு கோபம் வந்துடும். What an advocate for an imposter. So are you arguing for this man? ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இவனுக்காக நீ வாதாடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஸ்பரோ வந்துட்டு மிராண்டா கிட்ட கேட்குறாங்க. யூ திங்க் தெர் ஆர் நோ men such fine men, having seen only him and Caliban. And also Prospero is saying to Miranda that you have ever seen a man except him and Caliban. அதாவது நீ வந்துட்டு கேலிபனி இவனையும் பார்த்துட்டு இவன் தான் இருக்கிறதுலே நல்லவனன்னு சொல்லிட்டு நீ நினச்சிட்ருக்கியா? சி இஸ் ஆஸ்கிங் யூ திங்க் தெர் ஆர் நோ மேன், நோ மோர் சச் ஃபைன் மேன், நோ மோர் சச் ஃபைன், இதுக்கு மேலே நல்ல மனிதர்களே இல்லையா? ஸோ யூ ஹாவ் சீன் ஒன்லி ஹிம், தட் இஸ் ஃபெர்டினண்ட் அண்ட் கேலிபன், ரைட்? ஸோ ப்ராஸ்பரோ இஸ் சேயிங் டு மிராண்டா தட் யூ ஆர் திங்கிங் வெதர் ஹீ இஸ் த ஃபைன் மேன். This he said to prove his daughter's constancy. So these words are uttered by Prospero. So for what he is scolding her Miranda means to check the constancy, அதாவது அவ எந்த நிலையில் இருக்கா அவங்களோட ஹானஸ்டியை பார்க்கறதுக்கு Prospero is checking Miranda. And she replied, now she is replying on after these incidents. She is replying, my affection are most humble. I have no wish to see a goodlier man. I have no wish to see a goodlier man. So he is saying to Prospero that my affections are most humble. My affections are very I'll show that is humble means showing of one's importance. ஸோ ஒருத்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது. ஸோ ஐ எம் கிவிங் ஹிம் இம்பார்ட்டன்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் நாட் விஷிங் டு சி எ குட்லியர் மேன் தேன் ஹிம். இவனை தவிர ஒரு நல்ல மனிதரை நான் பார்த்துட முடியுமான்னு நான் வந்துட்டு நினைக்கல. கம் ஆன் யங் மேன் செட் ப்ராஸ்பரோ டு பிரின்ஸ், you have no power to disobey me. So after this Prospero is asking Ferdinand to come, that is come on young man. Young man means he represents as Ferdinand. Said Prospero to the prince nalume here it represents as to Ferdinand. You have no power to disobey. So உனக்கு வந்துட்டு இங்கே எந்த பவரும் இல்லை, ஏன் ஆர்டர் you have to obey my order, so you can't able to disobey my orders. Prospero had commanded Ferdinand to pile up some heavy logs of wood. So after he followed, Prospero ordered Ferdinand to carry some heavy logs of wood. So logs of means large big trees, பெரிய பெரிய மர கட்டைகள்லாம் வந்துட்டு pile up பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க. pile means collect, pile means collect. King's sons not being much used to laborious work. So since Ferdinand is the prince of king of Naples, right? So he is a son of king of Naples. So he will won't do any work in his kingdom. So he is a king's sons not being much used to, he is not used to do these kind of heavy works in his kingdom. So that is what they said here. Miranda soon after found him almost dying with fatigue. Miranda soon after found him almost dying with fatigue. So dying means at the point of, ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு டை ஆகிறது, ஒரு பாயிண்டில் வந்து டயர்ட் ஆகிறது, that is called dying with fatigue.
Fatigue means very tired. Fatigue means very tired. So Miranda soon after found him almost dying with fatigue. So with the short time itself, Miranda found that he has been very tired of doing lot of heavy work. Alas, said she, do not work so hard. My father is at his studies. He is safe for these 3 hours. Pay rest yourself. So Miranda is asking to Ferdinand that don't do lot of work since my father is at studies. So in previous video itself I said that in their cave they have a study room, and Prospero used to spend most of his time in that study room. So likewise here also he is at study room, that is Prospero is at study room. So for Miranda saying to Ferdinand that he is at study room, he is safe for 3 hours, so he will be there in study room for 3 hours. Pay rest yourself. Pay here, pray means prayer. நம்ம வந்து வேண்டிக்கிறோம் இல்லையா, அது கிடையாது. Pray means here request. So she is requesting Ferdinand to take rest. Oh, my dear lady, said Ferdinand, I dare not. I must finish my task before I take my rest. So in reply that Ferdinand is saying to Miranda that, oh my dear lady, I dare not, I will never do that. I have to finish my work before I take rest. நான் வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட வேலைகளை கண்டிப்பாக வந்துட்டு செஞ்சு தான் முடிப்பேன். So like this Ferdinand is saying to Miranda, if you will sit down, said Miranda, I will carry you logs the while. But this Ferdinand would not no means to agree. So here, if you will sit down, said Miranda. So Miranda is saying to Ferdinand that you sit down for a while, I'll carry you a log for you. So for I will carry your log for the while. So for a time I will carry you the log. நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு கட்டைகளை தூக்கிட்டு வந்து கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க. But this Ferdinand would by no means agree to. So but for this Ferdinand didn't agree for that. Prospero, who had enjoined Ferdinand that this task merely as a trial of his love, was not at his books, as his daughter supposed, but was standing by them invisible to hear what they said. Prospero, who had enjoined means instructed. So he has instructed Ferdinand to do to pile up large woods. No, so Prospero, who enjoined Ferdinand this task merely means just only, just or only. Okay, va. Ferdinand this task merely as a trial means sign of mark, a sign, a mark of sign. Trial means a mark of sign. So enjoined means instructed, merely means just, trial means a mark of sign. So Prospero had enjoined, that is instructed for Ferdinand to do this task just to check the sign of his love. That is trial means a mark of sign. To just to check the sign of love was not at his books. So he is actually Miranda told Ferdinand that Prospero is at his study room for 3 hours, right? But actually he is not at books, that is he is not at study room. He is standing invisible and hearing what conversation between Miranda and Ferdinand. Was not at books, as his daughter supposed. Supposed means assumed. ஓகேவா. ஸோ அஸ்யூம்ட், அதாவது அவன் நினச்ச மாதிரி நான் வந்துட்டு புக்ஸ் அதாவது ஸ்டடி ரூமில் இல்லை, நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன், பட் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் பை தெம் இன்விசிபிள் டு ஹியர் வாட் தே செட். ஸோ என்ன பண்ணுறது, நான் வந்துட்டு மறைஞ்சு நின்று அவங்க பேசுறதெல்லாம் நான் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஃபார் வாட் ஹீ இன்ஸ்ட்ரக்டட் Ferdinand to do all these kinds of heavy work means to check the mark of his love, to check the sign of his love only. He is doing all these kind of activities to Ferdinand. Ferdinand
Ferdinand inquired her name, which she told, saying that it was against her father's express command she did so. So Ferdinand is asking Miranda's name, but Miranda is saying that I'm talking to you against my father only. நான் வந்துட்டு இப்போ வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறதே வந்துட்டு எங்கள் ப்ராஸ்பரோ ஃபாதர், அதாவது ப்ராஸ்பரோக்கு தெரியாமல் தான் வந்துட்டு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஷீ இஸ் நாட் ரிவீலிங் ஹர் நேம் டு ஃபர்டினண்ட். And Ferdinand, in a fine long speech, told innocent Miranda he was heir to the crown of Naples and that she should be his queen. But Ferdinand is saying his personal things to Miranda, that in a long speech, Miranda is conveying a long speech, in a fine long speech to told the innocent Miranda. Innocent Miranda means கள்ளங்கபடமற்ற ஒரு பெண் இருப்பாங்களே அவங்கள மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன் தான் மிராண்டா. ஸோ Ferdinand is saying all his personal things to Miranda, and also he is saying that he was heir to crown of Naples. ஸோ நேபிள்ஸ் அதாவது நேபிள் நாட்டுக்கு நான் வந்துட்டு ஐ எம் த பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸ் அண்ட் தட் ஷீ ஷுட் பி ஹிஸ் குவீன். ஸோ நீ தான் வந்துட்டு என்னோட குவீனாக இருக்கணும். ஸோ Ferdinand is saying to Miranda. Prospero then appeared before them. So you can see this picture while they are talking. So he is carrying a log of wood, and Miranda is asking to take a rest, and Prospero is invisible to them, and he is hearing what are all the conversations has been discussed between them. Fear nothing, my child. So Prospero has appeared before him, right? So after this conversation, Prospero then appeared before him. Fear nothing, my child, said he. Fear nothing, my child, said he. Fear nothing, my son, பயப்படாத. So he had appeared suddenly, right? So don't fear. So he's asking Miranda to not to fear for him. I had overheard and approve all of you have said. So Prospero is saying to Miranda that I have overheard. நீ என்னென்னலாம் பேசினியோ அதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன், approve means agree. Approve means agree. I'll agree with you. What and all you said, I am agreeing with you. And Ferdinand, if I have too severely used you, I will make you rich a man by giving you my daughter. So and after that Prospero is asking to Ferdinand that I have used too severely. உன்னை வந்து ரொம்ப வேலை வாங்கியிருந்தேன்னா I'll give you I will make you rich amends. Amends means parigaram. So for the meaning of amends means make minor changes in order to make it fair. I'll repeat once again. Amend means make minor changes in order to make it fair. In a Tamil they will say as parigaram. உனக்கு நான் வந்துட்டு நிறைய கொடுமைகள் செஞ்சேன் இல்லையா, அதுக்கு பரிகாரமாக நான் என்ன பண்ணுறேன், by giving my daughter, நான் வந்துட்டு என்னோட பொண்ணு கொடுத்துட்றேன். all your actions were but trial of your love. all your actions, all your tiredness, all your courageousness, என்னோட எல்லாமே வந்துட்டு என்னது எதுக்கு சோதிச்சுன்னா for trial of your love. உன்னோட ஒரு மார்க்குக்காக, உன்னோட எந்த ஹானஸ்டிக்காக நீ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு போகணுன்னு பார்க்கறதுக்கு தான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு உன்னை சோதித்தேன். and you have nobly stood the test. so you have perfectly done your task. then as my gift take my daughter. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு என்னோட கிஃப்டாக take my daughter.
When Prospero left them, he called his spirit. So after that, he left that place. Prospero left that place. Okay, ma'am. When Prospero left them, he called spirit Ariel, who quickly appeared before him, eager to relate what he had done with Prospero's brother and the king of Naples. So after moving from that place, Prospero is calling Ariel, and Ariel is very eager to discuss what are all the happenings Ariel had done with his brother Antonio and the king of Naples. Ariel said he had left them almost out of their sense with fear at the strange things he had caused them to make and hear. So what Ariel did to the his brother and king of Naples means he had ஆல்மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தேர் சென்ஸ் வித் ஃபியர், அதாவது அவங்கள அறியாமையே பயமெல்லாம் வெளியில் வருது. தே ஆர் ஷவுட்டிங் லைக் எனிதிங் வித் த ஃபியர் பிகாஸ் ஏரியல் இஸ் இன்விசிபிள் டு தெம், ரைட்? ஏரியல் இஸ் இன்விசிபிள் டு everybody's eyes except Prospero. So he made all the things, and they were in very fear, and they were shouting like anything. When fatigued with wandering about and famished for want of food, he had suddenly set before them a delicious banquet, and then, just as they were going to eat, he appeared visible from before them in the shape of Harpy, a vigorous monster with wings, and the feet vanished away. So, when fatigue means very tired of hungry. So famished means also very hungry, extremely hungry, very tired with hungry. So fatigue na வந்துட்டு extremely hungry, fatigue na extremely hungry, famished na very tired with hungry, that is very tired with hungry. So when fatigued with wandering means roaming. So they are roaming here and there, right? So they became very tired of hungry, and they are searching for food. So for wanted of food, he suddenly set before them a delicious banquet means that is டின்னர் மீல், அதாவது நைட்டு வந்துட்டு மீல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் பேண்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏரியல் ஹேஸ் செட் தெம் அ டெலிஷியஸ் ஃபீஸ்ட் ஃபார் தெம். ஜஸ்ட் தென் கோயிங் டு ஈட். ஸோ அதை இங்கே வந்துட்டு ஃபீஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ யூ கேன் see the picture here. See, so they were ready to eat. When they are ready to eat the food, he appeared visible before them in shape of harpy. So harpy means they will be in the shape of female, but they will have wings, and here you can see it is normal legs, but actually a harpy means they will be having a bird legs, அதாவது கிளாஸ்லாம் இருக்கும், நெகம்லாம் பெருசு பெருசாக பறவைகளுக்கெலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கால்களும் விங்ஸ் இருக்கும். மற்றபடி பார்த்தா ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தா ஃபீமேல் வந்துட்டு எப்படி இருப்பாங்களோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹார்பி, வெகரஸ் மான்ஸ்டர் வித் விங்ஸ். அதாவது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப வந்துட்டு மான்ஸ்டர்னாவே வந்துட்டு அரக்கர்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அரக்கி மாதிரி ஃபீமேலுங்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கே எங்களோட தோற்றம் எப்படி இருக்கும்னா வந்துட்டு அரக்கி மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கள சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கு. யார்? ஏரியல் இப்படி தான் இருக்கும், பட் அதோட வந்துட்டு பாடி இதை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணி வந்துட்டு இப்படி காமிச்சிருக்கு. ஓகேவா? And the feast vanished away. So it appeared visible to all the persons, and the feast also has disappeared from their sight. Then, to their utter amusement, this seeming harpy spoke to them, reminding them of their cruelty in driving Prospero from his dukedom and leaving him and his infant daughter to perish in the sea, saying that for this cause of the dreads were suffered to be afflicted them.
So after appearing, all of them were very shocked, because suddenly a monster is appearing before them, that is harpy is appearing before them, and also all the dishes has been suddenly all the delicious food has been appeared before them. After the presence of harpy, all the foods has been disappeared, no. So by seeing this and all, everybody are in very shock in manner. So now harpy is starting to speak, that is he is speaking that he is reminding everybody, that is he reminding their cruelty, that is cruelty means கொடூரம் நீ பண்ண வந்துட்டு கொடுமைகள்லாம் வந்துட்டு, for whom the cruelty has been done means for Prospero, because Prospero has been derived from the kingdom. This derived means not driving, they are pushing out of the kingdom, அதாவது துரத்தி விடுறது. ஸோ வித் த இன்ஃபேன்ட் சைல்டு, அதாவது கை குழந்தையும் வந்து தூக்கிக்கிட்டு to perish them in the sea, so they have to be left in the sea, they have to be die in the sea. So you have been driving the Prospero with the Ferdinand Miranda, no. So he is reminding them, and also for this reason only I have created all these tempest and all these painful acts to suffer to you. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கஷ்டப்படணும், நீங்கள் இந்த ரீசனுக்கோசரம் தான், ப்ராஸ்பரோ வந்து கிங்டமை விட்டு துரத்துனதுக்கோசரம் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு டெம்பஸ் க்ரியேட் பண்ணி, அதாவது வைல்டு ஸ்டோம் க்ரியேட் பண்ணி உங்களை இப்படி சஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கேன், பெயின்ஃபுல் சஃபரை வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்பி வந்துட்டு யார் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் ஆண்டனியோ எல்லாத்துக்கிட்டையுமே வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கு. The king of Naples and Antonio, the false brother, repented the justice they had done to Prospero. So after hearing that only, repented means forgiveness, that is they are realizing their mistakes. So this is noun, okay, this is verb, okay, repented means verb. So king of Naples and also the Antonio, that is his Prospero's younger brother, everybody are realizing their mistakes, the injustice they have done to Prospero. என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, என்னென்ன தப்புகள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு they are realizing, ஓகேவா. Then bring them here, Ariel, said Prospero. So after hearing this all, Prospero is asking Ariel to bring them everybody to Prospero. Ariel soon returned with the King Antonio and old Gonzalo. This Gonzalo was the same who had so kind provided Prospero formerly with books, provisions, when his wicked brother left him, as he thought, to perish in an open boat in the sea. So Ariel has returned with. So Ariel went and he called all the king Antonio and Gonzalo to Prospero. So after appearing, this Gonzalo, Prospero saw the Gonzalo and he was thinking about the Gonzalo. So who is Gonzalo? In the character sketch itself, I have introduced the Gonzalo, that is a friend of Prospero, and also the very honesty person of the Lord of the Court. So ரொம்ப ஹானஸ்டான பர்சன், ப்ராஸ்பரோ கீழே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான், ஃப்ரெண்டும் கூட, and also he is very honest to Prospero. So he is a person to arrange books and also the dresses, that is provisions, everything to him in that boat, in that small boat. In previous video itself we have learned about this. So wicked brother, that is his cruel brother, has left him in the open boat to perish, அதாவது அவங்க செத்து போயிட்டோம், எதுவுமே அரேஞ்ச் பண்ணாமல் அதை விட்ட போது கான்சலோ தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸ், அப்பரல்ஸ், புக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு செட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ பை சீயிங் கான்சலோ, ப்ராஸ்பரோ இஸ் ரீகாலிங் எவ்ரிதிங். Grief and terror that he stupefied their sense that they did not knew Prospero. So with the sorrow and also with the tiredness and also with the confusion, okay, what grief means sorrow. So grief means sorrow. I am saying the meaning of the grief means sorrow, terror means very tired, stupefied means in confused state, ஓகேவா. அப்படியே ஒரு அரை மயக்கத்தில் இருக்காங்க, பிகாஸ் their sense they did not know Prospero, so they can't able to see the Prospero. He first discovered himself to the good old Gonzalo, calling him
preserver of his life. So first he is first Prospero is showing his இமேஜ் டு கான்சலோ ஒன்லி. ஸோ அவன் வந்துட்டு இன்விசிபிளாக இருக்கான் ப்ராஸ்பரோ. ஓகேவா, யாருக்குமே எதுவுமே புரியல. ப்ராஸ்பரோ ஏரியல் எல்லாருமே இன்விசிபிளாக இருக்காங்க. ப்ராஸ்பரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறான், அவனுடைய பாடியோட இமேஜை வந்துட்டு யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறாங்க, த குட் ஓல்டு கான்சலோக்கு வந்துட்டு காமிக்கிறாங்க. அண்ட் கால்டிங் ஹிம் த ப்ரிசர்வர் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் பிகாஸ் he only had arranged him food, dress, everything and books, no. So he is saying that preserver of his life. And then his brother, then Prospero is showing his he is visible now, he is now visible to his brother and the king also. Then his brother and king knew he was the injured Prospero. So after that only, so now only the king of Naples is seeing the Prospero in front. ஓகேவா, ஸோ இவன் இப்போ கிங்குக்கு அப்போ தான் தெரியும். ஸோ இவர் தான் வந்துட்டு ப்ராஸ்பரோ அங்கேருந்து வந்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் தெரியுது. Antonio with tears and sad words of sorrow அண்ட் ட்ரூ ரிப்பெண்டன்ஸ். ஸோ ரிப்பெண்டன்ஸ்னாலுமே வந்துட்டு அதாவது ரியலைசிங் தேர் மிஸ்டேக்ஸ் ஒன்லி. ஸோ அங்கே வந்து ரிப்பெண்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம், அது வந்து வேர்பு, இது வந்து நவுன். ஓகேவா, பட் சேம் மீனிங் தான். ஸோ ஆண்டனியோ வித் டியர்ஸ் மீன்ஸ் ஹீ இஸ் கிரையிங் அண்ட் ஆல்சோ வித் த சேட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் சாரோ. ஸோ வித் த சேட் வேர்ட்ஸ் வித் த லோ வாய்ஸ் ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் forgiveness. He's saying his all his justice. That he has realized all his mistakes and implored his brother's forgiveness. So he implored his brother's forgiveness. So he is begging to his brother, that is he is begging to Prospero for his forgiveness, and Prospero forgive them. Okay, so Antonio with his tears and sad words and also with the true repentance implored his brother's forgiveness. Implored means begging. So he is begging for his begging to his brother Prospero, and Prospero also has forgive them. And upon their engaging to restore his dukedom, he said, the king of Naples, I have a gift in a store for you too. And opening a door showed him his son Ferdinand playing chess with Miranda. So Antonio told that he is returning all his kingdom, all his dukedom to the Prospero itself. ஸோ அவனோட தப்பை ஆண்டனியோ வந்து தப்பை உணர்ந்ததுக்கப்புறம் அதாவது கிங் அது டியூக் ஆஃப் மிலனை வந்துட்டு யார்கிட்ட ஒப்படைக்கிற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க, ப்ராஸ்பரோக்கிட்டே வந்துட்டு ஒப்படைக்கிற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. தட் இஸ் ரீஸ்டோர் இஸ் டியூக்டம். ஸோ திருப்பி அவங்ககிட்டே கொடுக்குற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ஹியரிங் திஸ் எவ்ரி திங் ப்ராஸ்பரோ இஸ் saying to king of Naples, that is I have a gift for you, I have a gift for you. So what does that means? He is opening the door. So you can see the picture அவங்க வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க, where Ferdinand and Miranda is playing chess. Nothing could exceeded the joy of the father and the son that at this unexpected meeting, for they each thought the other drowned in the storm. So they are very surprised, they are very joy, because Ferdinand thought that his father king of Naples has sunk into that is died in the storm, and also king of Naples also thought his son has died in the storm. So both of them are very surprised to see each of them. The king of Naples was almost as much astonished by the beauty and the excellent grace of young Miranda as his son had been. So by seeing Miranda, that is the king of Naples, is very much happy and surprised to see the beauty of the Miranda.
an excellent behavior. Grace means excellent behavior, okay va? So by seeing the beauty and the behavior of the Miranda, it surprised, very much surprised to King of Naples. Who is this maid? Said he. So King of Naples is asking that who is that girl. Maid na, here not as a servant. Actually, so maid தான் நம்ம servantன்னு சொல்லுவோம். So not as a servant, here represents as girl. So who is this girl? Said he. He means here he refers to King of Naples. She is the daughter to this Prospero, who is a famous Duke of Milan, of whom's renown I have heard so much, but never saw him till now. Of him I have received a new life. He has made himself to me a second father, giving me this dearly lady, said Ferdinand. So Ferdinand is saying to King of Naples, that is to his father, that she is the daughter of this Prospero. So Miranda is the daughter of Prospero. So who is Prospero means he is the famous of Duke of Milan. So he is very famous in Duke of Milan, and renowned I have heard so much. ஸோ இவரை பற்றி நான் அவருடைய புகழ் பெருமையை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் எவர் saw him till now. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் அவரை வந்து பார்த்ததில்ல, இப்போ தான் நான் வந்துட்டு அவரை பார்க்குறேன். ஆஃப் him I received him a new life. by him. ஸோ அவரால் தான் வந்துட்டு நான் ஒரு நியூ லைஃபையும் வந்துட்டு இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். he has made him to me a second father. so he became me as a he became for me as a second father. வந்துட்டு எனக்கு வந்து ரெண்டாவது அப்பா மாதிரி வந்துட்டு ஆயிட்டாரு. by giving me this dearly lady, said Ferdinand. by giving Miranda to him, he became as a second father to Ferdinand. No more of that, said Prospero. let us not remember our troubles past, since they so happily have ended. And then Prospero embraced his brother and again assured him for his forgiveness. So Prospero is on hearing everything, Prospero is saying that let us no need to remember all the trouble of the past. நம்ம லைஃப்பில் அது பாஸ்ட் லைஃப்பில் நடந்த ட்ரபிள்ஸை பற்றி இன்னமும் பேச தேவையில்ல. ஸோ we can everybody we can have a enjoy our moment. so happily have ended. நம்மளோட எண்டிங் வந்து ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. so we no need not to worry for the past life. And then again he had forgive his Antonio, that is his brother Antonio. Prospero now told them that their ship was safe in harbor and the sailors are all on board her, and that he and his daughter would accompany them home the next morning. So now Prospero is saying that their ships are all safe in ஹார்பரில் வந்து இங்கே ஷிப்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ sailors are also ready to travel. and also he is saying that he means Prospero and his daughter Miranda will accompany with them to the home, that is to the home means for to the Duke of Milan the next morning. நாளைக்கு வந்துட்டு மார்னிங் வந்துட்டு கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். யார் ப்ராஸ்பரோவும் வந்துட்டு மிராண்டாவும். Before Prospero left the island, he dismissed Ariel from his service, to the great joy of that lively little spirits. So before leaving the island, and the islandலேருந்து வரதுக்கு முன்னாடி, so Prospero has released all the good spirits from his service. so already he has released from, that is Sycorax has imprisoned all the spirits into a large tree. so after entering into the island, he has released all the good spirits, and but good spirits was having a service under Prospero. so now Prospero is leaving the island, right? so he is releasing all the lively little spirits. so Ariel was very happy for that. Ariel was very happy for that. Prospero is releasing. so up to this everybody have joined. At the last everybody has joined it. so mostly in Prospero's play there will be ending as that is reconciliation. அதாவது கடைசியாக வந்துட்டு எல்லாருமே ஒன்று சேர்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் பி அ ஹாப்பி எண்டிங். ஸோ இது மாதிரி தான் வந்துட்டு ப்ராஸ்பரோட பிளேஸ் எல்லாமே இருக்கும். So this is the end of the play.
Thank you.